Հետազոտական educational complex. And my topic of my research project is leadership styles of the 21st century's most influential businessmen or women. This is the consistency of my project. It is based off introduction, 6 chapters, and a conclusion. There are the sources and the presentation. Sell ice cream. These are the words of Steve Jobs. So what does it take to be like them? Steve Jobs, Andrew Newey, Warren Buffett. What do they have in common? These people are those who contributed their talent and work ethic to the humanities development, to the society's development in many branches such as humanitarian, technological, environmental, scientific. Doesn't matter which branch. What matters is that they created something. However, having a creation doesn't mean becoming a multi-billionaire businessman like this. It's actually more complicated. You have to be able to expand your idea to actually be able to sell the product. And to expand your idea, you need help. You can't do that alone. You need people to follow you. This is where leadership comes. 3 styles: autocratic, democratic, and laissez-faire. Later on, the next type came around, the transformational. So now I'm going to briefly introduce to you these types and get on with the next chapters. First, autocratic leadership. As you can see, 2 examples of autocratic leaders are Bill Gates and Steve Jobs. Steve Jobs was the co-founder, chairman. This works and doesn't work. It has its pros and cons. So one of the pros is when the leader possesses decision-making abilities and is actually able to make prompt decisions instead of actually asking for feedback. And also it is very appropriate in chaotic or urgent situations when a prompt decision must be made. The main motive for this one, what do you think we should do? So, the main characteristics of this style is members participate in decision making and leaders actually consider it everyone's opinion. This also has its pros and cons. This works when it is a good opportunity for the co-workers to contribute as equally as possible to the decision making, and they actually can provide good input for the improvements of operations. This one is do X. As you can see, this is definitely autocratic leadership because the coach makes all the decisions. The next one is do X or Y as you see fit. So this is laissez-faire. They provide you options, but they leave you to choose whichever you want to do and however you want to do it. And the next one is which is best, X or Y. So this is democratic leadership. It actually doesn't just provide you options, but lets you understand, think about which is actually good for the improvements of operations. So in Syria, I don't think it's a wise choice ruling with democratic leadership style because through decades under the authoritarian political rule, these people's mentality changed. For adults, in the survey that was made for my peers, participated 9th to 11th graders. 2 questions were asked. First one, as a leader, as a future employee, under which leadership style would you prefer to work? They prefer democracy. The majority prefer democracy. And the second question was asked, as a future leader, which leadership style would you prefer to use? By this question, I wanted to give them a place of thought to actually consider which option is the best, because I thought that if they were able to be in the leader's shoes, in their position, they would prefer authoritarian style, so they would be able to keep everything under control and in their hands. However, no, the majority again prefer democracy, 81%. Is there actually the best? If there is witches? I believe that there isn't the best, because a leader must have all of
these qualities if they want to be successful and be liked by everyone. For example, democratic, consideration and equality. You must consider your employees' opinion because it is the opinion of the society. And if you're not considering the society's opinion and you're just being rejected for your creation, you have a very devoted team behind them working hardly in one way or another. So the conclusion of my research is what matters is whom you influence the style on rather than which you use. Thank you. Research work and I liked it very much. Now I have a question. You have done your best. Everything is admirable. But I have one question. What is your opinion about the style of management at our educational complex? Or is it democratic? I talked about this a lot with Ms. Silva, and I believe that our educational complex has each of these. It took each of these qualities from each of these styles. So there's a little authoritarian, even though I haven't noticed a lot of authoritarian, but I believe there is some. There's a lot of transformational because we're united together in changing a lot of approaches in our educational complex. There's a lot of laissez-faire because we're independent enough to actually make our projects and have connections with other schools, other people, and reflecting on these educational projects. And and there's definitely democracy because each of students and teachers' opinion matter here, and I understood that a lot since I've been here for like almost 2 years. I think each of these are in our educational complex. Ես հույսով եմ, որ ըմբռնումով կմոտենանք, որ ես հայերեն եմ հարցը տալիս։ Ինչքան էլ ամեն ինչ եմ հասկանում, հասկացա, որ դու համարում ես, որ կրթահանիրը դեմոկրատական ոճով ղեկավարում է։ Ազատ, ես կասեի բոլորից եմ կա։ Լավ, բանավիճի մեջ չմտնենք, որովհետև ես զետեսակետը չեմ կիսում, բայց ուրիշ հարց կա իմ մոտ, ձեր աշխատանքի հետ կապված, մի հարց ընդհանրապես։ Որոնք են արդյունավետ գործարարության, սեռային և քաղաքակրթական առանձնահատկությունները։ Կարող եք ավելի պարզաբանել։ Պարզաբանել, այսինքն տեսեք, քաղաքագիտության մեջ համարվում է, որ եթե կանայք մասնակցում են պետության կառավարմանը որոշակի ազդեցիկ տոկոսով, այդ պետությունը ավելի մեղմ, ավելի հանդուրժող, ավելի եւ այլն։ Այսինքն դա պետք է երևա քաղաքակրթությունները տարբեր են։ Պատմություն դու քաղաքակրթության տեսանկյունից եք ուսումնասիրում։ Այսինքն արևելյան քաղաքակրթության, ես հիմա չեմ ուզում ասենք, սկսեմ պատմել, թե օրինակ Ֆիլիպիններում գործարարությունը ոնց է, Ճապոնիայում ոնց է, իսկ Միացյալ Նահանգներում ոնց է։ Հիմա այդ քաղաքակրթական տարբերությունները ակնհայտ են, այդ մենք չենք կարող շրջանցել։ Եվ դրանք երկրներում authoritarian Եկեք ճիշտ հասկանանք, խոսքը չի վերաբերում քաղաքական համակարգին, խոսքը վերաբերում է քաղաքակրթությանը։ Այսինքն կա իսլամական քաղաքակրթություն, օրինակի համար, և կա արևմտյան քաղաքակրթություն, և կա ասենք բուդդայական քաղաքակրթություն։ Հիմա դրանց ներսում ինչ արդյունավետ առանձնահատկություններ կան, որ մենք կարող ենք օրինակ վերցնել, որովհետև գործարարություն արդյունավետ։ Քաղաքական ազդեցությունն քաղաքակրթության վրա իմ կարծիքով, որովհետև միգուցե օրինակ հենց Սիրիայի ժողովուրդը նրանք առանձին քաղաքակրթություն չեն, ավելի մեծ բան կա, բայց օրինակ իրանք միգուցե շատ աշխատասեր մարդիկ են ու իրանցից կարելի է շատ բաներ վերցնել, սակայն նրանք դեռ պատրաստ չեն դա մեզ ցույց տալ։ Եվ ես այդ իմ նախագծի մեջ գրել եմ ամենաշ դրանց։ Նույն արդյունավետությունը ունեն։ Եվ ոչ մի առանձնահատկություն չունեն։ Դե օրինակ հենց
Այսի նախագծի մեջ, որ ես օրինակ վերեցի ինժեներին, ով կին բիզնես կին է, ինքը հենց դեմոկրատական ոճով է կառավարել, բայց չեմ կարող կոնկրետ ասել, որ տարբերություն կարող լինի կամ չեմ։